Hi friends, welcome to my channel. Today we go through the AP High Court website. Go through the Google and type AP High Court. High Court of Andhra Pradesh. Click here to visit AP High Court website. Go through the recoupment option. This is JCJ recoupment, Junior Civil Judge post notification announced in Andhra Pradesh High Court 3/12/2020. See here. JCJ notification Andhra Pradesh High Court ఇవ్వడం జరిగింది. This is the notification, the appointment to the post of civil judges. Last date 2/1/2021. Vacancy positions. Vacancies general recoupment 10 women, 20 general. Number of posts 10 general category. The next salary of 27,700 to 44,770 basic salary for junior civil judges, and reservation category BCA 5, BCB 5, 2 women, BCC 1, BCD 3. This is the category wise reservations. SC ST, SC2 ST1 women. Other BCE 1, SC 5 1 woman, ST4 2 women. This is a 55 post, 55 పోస్టులు 18 ఉమెన్ రిజర్వేషన్. డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ రిజర్వేషన్ కేటగిరీస్. Next qualifications. Go through the qualification. Only those candidates who passes the qualification prescribed under the Andhra Pradesh State Judicial Service Rules 2007 which are mentioned below. Direct recruitment. Person who have been practicing as an advocate for not less than 3 years. 3 years qualification undali, practicing experience undali advocate ga, publication నాటికి. For the post of junior civil judge, junior division, for direct recruitment. Recruitment by transfer. A person applying under recruitment by transfer must possess degree in law. Next, eligible category to apply under recruitment by transfer. These are the details. ట్రాన్స్ఫర్ సంబంధించి ఎవరెవరు క్వాలిఫికేషన్, ఎవరెవరు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా సంబంధించి డీటెయిల్స్. దిస్ ఈజ్ ద కేటగిరీ వైజ్ రిక్రూట్మెంట్ బై ట్రాన్స్ఫర్లకు సంబంధించి ఎవరెవరు అర్హులు అనేది వివరాలు ఇందులో ఉన్నాయి. Kindly subscribe my channel for more legal updates. Next, age limit. Age limit for direct recruitment 35 years. An applicant applying under direct recruitment shall not have completed the age of 35 years as on first day of the month as on 1/12/2020. 30 సంవత్సరాలు నిండి ఉండకూడదు. రిలాక్స్ వచ్చి 5 years బీసీ. షెడ్యూల్ కాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్కి 5 years relaxation. SC ST and BC 10 years, and physically handicapped persons. An applicant for recruitment by transfer shall not have completed the age of 48 years. ట్రాన్స్ఫర్ పైన వచ్చే వాళ్ళు 48 years లోపు ఉండాలి.
స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ 1:10ని తీసుకుంటారు. 100 మార్క్స్. సివిల్ లాసు, క్రిమినల్ లాసు అండ్ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ టెస్ట్ ఫర్ 25 మార్క్స్ అండ్ ఎస్ఏ రైటింగ్ టెస్ట్ ఫర్ 75 మార్క్స్ అండ్ లీగల్ సబ్జెక్ట్. ఎస్ఏ రైటింగ్ ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ రైటింగ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్. ద క్యాండిడేట్ అప్లయింగ్ అండర్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ in respect of persons belonging to the OC category must secure not less than 50% marks in each paper and not less than 60% of marks in aggregate in written examination to become eligible for viva. vivaకి వెళ్ళాలంటే ఈ విధంగా డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ వాళ్ళు మార్క్స్ని సెక్యూర్ చేసుకోవాలి. బీసీ వచ్చి 50%, recruitment by transfer. Must secure not less than 55% marks in each paper. ట్రాన్స్ఫర్ పైన వచ్చేవాళ్ళు ఇది చేసుకోవాలి వైవా వెళ్ళాలంటే. Let's go through the details. Viva test will be carry 50 marks. Any candidate who remains absent for the viva will be deemed to have been disqualified. Viva absent అయితే disqualification కింద లెక్క. Merit list. After results of written examination is announced, qualified candidates in the ratio of 1:3. 1:3 కింద వైవాకి పిలుస్తారు. క్వాలిఫికేషన్ అయిన తర్వాత minimum aggregate marks to be secured in the written examination and viva. These are the details of 60% unali. Next syllabus. CPC, Indian Contract Act, Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act, Easement Act, Social Relief Act, Limitation Act, TP Act, Civil Rules of Practice, Registration Act, Stamp Act, AP Land Encroachment Act, Indian Evidence Act. This is the civil laws. Next, criminal laws. CRPC, IPC, Indian Evidence Act, NI Act, Protection of Women from Domestic Violence Act, Criminal Rules of Practice, Excise Act, Gaming Act, Juvenile Justice Act. This is criminal laws for syllabus for examination. Application and examination fee. OC BC category have to pay an amount of rupees 800 towards online application processing fee, whereas an applicant SC/ST category 400 rupees. This is the fees. Out of state candidates 800 rupees. The details. Next, examination centers. Mode of payment, processing, examination fee, instructions, and it will be available on the website. Examination centers: Guntur, Kurnool, Rajahmundry, Tirupati, Vijayawada, Visakhapatnam. 6 examination centers are available. This is the notification. Go through the recruitment option for applying online application. This is the option for online application. Click here to apply online application link. And this is the candidate login, user ID, password, new user ID. Click here to register. End of the page. Thank you for watching. Please subscribe my channel for more legal updates.